welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clarissa Camillo. Let's take a look at the top stories for today. Several people across the state have raised their voice of the price hike of different commodities in the country. Recently, LPG price was hiked by rupees 15. Petrol price is more than rupees 101 in the state. Even other basic commodity prices have increased. Now, several Goans have raised their voice over this. कितें आनी सांगपाचें आसा आमकांच उजो पेटलेलो आहा गॅस पेटपा हाडून थंय वेडाना आमकां पेट्टा उजो कित्याक पयशे येयल्ले दिसा कित्याक म्हणून खंय घालपाचें तेंच कळना कित्याक आमचे कडेन बोल्सानूच पयशे कमी आसा पयलीं इनकम तरी बाबा आमचें कितें फोर फादर प्रॉपर्टी आसा आनी तें कितें आमकां येणावळ येता पडले तशें कांय ना आमीच कितें तरी काम करून कितें करून इतलीं वर्सां करून झोरून कितें तरी चार पयशे दवरल्यात तेच खावपाक मेळना सारकें कित्याक 5 रुपयाची वस्त 25 रुपया जाली पाव जो पळय आमी 4 आण्यांनी खाल्लो तो आज आमकां 5 रुपयांनी पाव खावचो पडटा म्हणजे 20 टायम्स वाडले जाल्यार मार्केट आनी खंयच्या खंय इतलें वाडलां पळय तें म्हणजे आमी सोंसूंक जायना गॅस तर आनी विचारूच नाका पेट्रोल गाडयेक घालतलो थंय आनी भानगडी ते आनी कितें कट मारता तें मारूं तें कितें कट आमकां 10 ml जावं आनी कितें तरी ते कट मारताच आनी तो धंदो हो चालूच आहा पूण गॅसीचेर तुमकां कितें परिणाम हो घराचेर 100%. अरे पयलीं कितें आशिल्लें पळय सो लोक कमी आसल्यार ते कोता येतालो न्हू आतां हो पावना सो म्हयन्याक एक सिलिंडर पावना सांगपाचें म्हणल्यार 22 दीस ते 28 दीस येता कितें आनी जेन्ना हेजेर रेट वाडलो 1000 आयज घालचो पडटा सुरवातीक ते कितें 300 350 आसलेलो ओके आतां हें परवडना मागीर उदक सुद्दां आमी आतां खोकले त्या कारण कितें उदक कमी बॉयल करता गॅस वाडला म्हणून कित्याक तो आनी एका म्हयन्यान आनी ताका आनी 5 दीस येवचो अशी अपेक्षा आनी कितें करतलो अशी इकॉनॉमी करची पडटा आनी हें उदक असं पिता म्हणून आमकां थंडी येता इट इज नॉट ओन्ली सिलिंडर आज सगळे खर्च वाडत आसा पण आमी एक्सपेक्ट करूं नाशिल्ले की आज एलपीजीचो रेट इतलो हाय वतलो म्हणजे एक सडनली एक आमी इवन ड्युरींग पॅन्डेमीक सुद्दां सिट्युएशनान जर आज सगळे कॉमोडिटीज सगळ्यांचेर जर आमकां ते बिकॉज दिस एसेन्शियल सर्विसीस आज जर हाजेर जर सगळें आमकां वाडत आसा जाल्यार आय डोंट थिंक म्हणजे खंय तरी आमकां एक कितें आसा एज अ सिटीजन किंवा एज अ हावजवायफ किंवा बायलांक किंवा इवन एका हावज टू हावज आज आमकां कितें अशें फ्री अशें मेळटा ताचेर एक प्रश्नचिन्ह कसो आसा आनी हाजेर म्हाका दिसता एक चर्चा एक जावपाकूच जाय आमकां आज खंय फ्री अशें कांयच ना ऑन द कॉन्ट्ररी वाडत आसा डे बाय डे हें वाडत आसा आनी सिलिंडर जर आमकां आमी घेता इट इज नॉट थोड्यांक फक्त 15 दीस येता थोड्यांक तुका फक्त डिपेंड्स तुमचे कितले फॅमिलीन कितले मेंबर्स आसा थोड्यांक 15 दीस येता थोड्यांक 20 दीस येता सो थोड्यांक 10 दीस सुद्दां म्हणजे डिपेंड हाव टू कन्ज्यूम करता ताजेर आसा पण हे दीस इज व्हेरी म्हणजे सडनली एक शॉकिंग कशें न्यूज आमकां मेळटा की हे सिलिंडर जे वाडटा कित्याक आतां जर पळयत जाल्यार सगळे सिटीज सगळेच लोक सिलिंडर्स करता इवन गांवांनी आज ज्यो गांवांनी आमी जे आमी म्हणटा की रान हें आसा म्हणजे चुलीचेर पण आज त्या घरांनी सुद्दां रिमोट एरियाजान सुद्दां विलेजांनी सुद्दां सिलिंडराची एक फॅसिलिटीज घेतिल्ली आसा कित्याक एका तेंपार हो इतलो म्हणजे एक रिजनेबल एक आशिल्लो पूण हे सिलिंडर वाडल्या कारणान जो घरांतलो बजेट आसा तो सामकोच हल्लेलो आसा आनी हेच्या फुडें आतां सण येता तेका लागून हांव मागता सरकारा कडेन की तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन कितें तरी एक्शन घेवची आनी हे जी दर वाडला ते मातशें देंवचे आनी जो त्रास जाता तो मातसो कमी करचो सगळेंच वाडला भाजी वाडल्या कांदे वाडल्या सिलिंडर वाडला तेल वाडला तांदळाच्या पोतान वाडला आमी सेवींग करतली कितें करतली तरी कितें आमच्या हातीन एक काय रावन आसा आमी जे बजेट करूंक पळय सोदता ते वाडटा तांकांच घालता आमी कितें सांबाळून दवरतली तरी कितें इतलें हांव गोवा गव्हर्मेंटा कडेन मागता की आमकां मातसो लक्ष तेणी आमच्या गोंयकारांचेर घालचो आनी आमकां कितें तरी हेल्प तेणी करचो It's been more than 2 months that people of Anjuna and nearby areas are not receiving proper water supply. Locals allege that they have made several complaints to the authority, but nothing was done. Hence, on Friday, frustrated locals marched to the PWD office and submitted a memorandum demanding proper water supply. They even said, instead of free water, give us regular water supply. Anjuna locals meet the PWD department officials over irregular water supply. In one way, the government is providing free water supply to entire Goa. But while Anjuna, they are not happy with this decision because they say it's been more than 2 months that people of Anjuna and nearby areas are not receiving proper water supply.
The locals have alleged that they have made several complaints to the authorities, but nothing was done. Hence now, frustrated locals marched to the PWD office and submitted a memorandum demanding proper water supply. They further said, instead of free water, give us regular water supply. Watch. बायला दुःख दिसता या बायला मरे हेचेर बांयचेर वचून मरे ओडून बरी दिसना रे नळ एका घरांनी तर नळ आसून फायदो कितें रे फायदो कितें त्याचो कोण म्हणटा आतां उदीक प्रेशर ना थंय हांगा डॅमार सगळें हे जावन भायर येयला मरे उदीक तो अंजुना डॅमान सारको हे जाला मरे बोलला मरे त्यो सांग हांगा बेळगांव गेला तेन्ना पयलें सोड खंयचो एक तुका सांगता आतां पावस कितको पडलो मरे PWD मिनिस्टराक सांगूंक सोदता ही मेसेज तेच्या पर्यंत पावोनी ही मेसेज दिपक पावसकाराक हे पळय वर्कर आसा जे पळय हांगर पळय शिवोल हेतून पळय आसा न्हू JEE कांय कामाचें ना तांकां दुसरो आमकां तरी एक दुसरो स्टाफ हाडून बसय कित्याक कांय कामाचें ना आयज आमचे अंजुना शापोरा पळय जे पळय लोक बायलां हेचेर वयचें पडटा बांयांचेर आनी उदीक हाडचें पडटा पण हे सारकें न्हू म्हाका तरी दिसना हे सारकें कळ्ळें पण इतके पासून तांकां सांगून आमी आतां वर्सभर जाले उदकाक आमी आतां हे तळमळटा वर्सभर जाले तेचेर कोणूच लक्ष हे करिना कित्याक बसात हे करिना तेन्ना मिनिस्टराक हांव हे मेसेज पावोवंक सोदता की मातशी तेचे पर्यंत पावो न्ही ही फकाणां कित्याक जाल्ली आसा घरा फुडल्यान पावस पडटा घरा फुडल्यान भरता सगळ्याक उदकूच उदक आसा पण घरान नळाक उदक येना अरे उदक मनशाक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा ते लोकल MLA सांग लोकल MLA न्हिदला ते सगळ्यांक खबर आसा तूं आतां कितें करतलो जो कॉमन मॅन आसा तो कितें करता बाबा ऑफिशल्सांक बी सांगता ऑफिशल्सांक सांगता आतां आमी हांगा इंजिनियरा कडेन येयल्ले आतां हांगा केन्ना कितलेय फाटी तुमी सुद्दां येयले आसतले केन्ना तुका गावचो ना हांगा फक्त जेईत बसलेलो आसता ते फक्त ती खुर्ची एम्प्टी म्हणून आसता दिसता अशें म्हाका तरी दिसता कित्याक केन्ना केन्ना पळोवंकूच ना तेका आमचो लोकांचो हो उदकाचो प्रॉब्लम सगळ्यांक व्हडलो प्रॉब्लम जाल्लो आसा Governor of Goa P.S. Sridharan Pillai disbursed financial assistance to old age institutions and dialysis patients. Governor will soon visit several institutions, says Secretary to Governor Mihir Vardhan on Thursday. Governor will also plant 71 jackfruit saplings at Raj Bhavan, which have been imported from Vietnam on the 12th of October. Governor, of course, governor's post is a nominated post, and the elected chief minister's post is an elected and selected post by the people of the state. So power center is always government. At the same time, Raj Bhavan is concerned, our concern was by to ancient history. There is a theory was existing in our country. If there is dharma, there is no need of Raja. That is a concept propounded by our ancient thinkers. So Raj Bhavan is concerned, I would like to say, guardian of law, protection, crucial decision also be taken by governors. But with respect to governors' power, there are so many controversial disputes existing in our country. I had occasion to go through one report. The government of India was appointed an eminent person to think about the powers of the governor. There is a report is there. I don't want to make any comment. But my concept is whether a governor or a person is holding higher post or chief minister, ministers, MLAs, people's representatives. What is the dharma vested with us? To serve the people. Serve the people means
who is supreme in our Indian system? My respected, the due respect to everybody, I would like to say Indian Parliament is not supreme. This is my personal view, not of the government. Supreme Court is also not, of course, the Supreme, but one way, as far as law is concerned, it is Supreme Apex Court. But the people are supreme according to me, and the basis of democracy is that people are supreme. Then governor, chief minister, opposition leader, all are expected to serve the people. They are not the boss of the people. So डिस्बर्समेंट ऑफ द फायनान्शियल एड दोन तरेन, एक हांवें म्हणटा की वेगवेगळ्यो संस्था ज्या पद्दतीन वेगवेगळ्या समाजातल्या घटका खातीर काम करता, खास करून ऑर्फन्स आसतले, खास करून ओल्ड पर्सन्स आसतले, डिजाबल्ड पर्सन्स आसतले, हांच्या खातीर काम करपी वेगवेगळे एनजीओ संस्था, हांच्या खातीर एड्स आणि त्याच बरोबर आमी म्हणटा डायलिसीस पेशंट्स हांच्या खातीर फायनान्शियल रिलीफ. म्हाका ह्या कार्यक्रमाक आज खूब खोस भोगता, कारण खास करून आमचे ऑनरेबल गव्हर्नर हांच्यांनी इनिशिएटिव्ज घेतल्या आणि ज्या पद्दतीन तांच्यांनी सर्वधर्म समभाव सगळ्या धर्मा खातीर सगळ्यो संस्था ह्यो ज्यो काम करता तांकां एका व्यासपीठाचेर हाडल्या आणि त्याचे काम सगळ्या लोकांच्या मदीं पावोवपाचे खूब खूब बरी इनिशिएटिव्स म्हाका दिसता. सर मैं गोवा सरकार की तरफ से बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम में यू हैव टेकन द गुड इनिशिएटिव्स सो दैट so many NGOs have come on one platform. They are doing the different work for the charity work for the different types of the society, different types of the people. So because of you only, so they have gathered here and they'll take the more initiatives in such type of work in future also. तांच्याकडे अपॉइंटमेंट्स डायलिसीस युनिटाचेर मेळप हे खूप कठीण जाता. म्हाका दिसता आमी फाल्यांच नवीन डायलिसीस युनिट हो पेडण्यातल्या हॉस्पिटलांत सुरू करपाचें आसा. इन ऑलमोस्ट इन ऑल तालुकास आमी डायलिसीस युनिट हे कंप्लीट करपाचें आसा. पूण म्हाका खबर आसा विच कॉस्ट इज नॉट एफोर्डेबल. द गव्हर्मेंट इज पेइंग देम ओनली द 14,000 ऑफ रुपीज. तांकां वन टायम डायलिसीस करपा खातीर इट इज एप्रॉक्सिमेटली 20 to 22,000 रुपीज कॉस्ट येता आणि डे टू डे आठवड्यांतल्यान दोनदा डायलिसीस करप विच इज व्हेरी मच कॉस्टली. It is a good initiative is taken by our honorable governor, so that it will be at least give some relief for this type of patients. त्या खातीर हांव तांचे परत एकदा खूब खूब अभिनंदन करता. आमच्या गव्हर्नर ऑफिसांच्या वतीन अशा पद्दतीचे कार्यक्रम, अशा पद्दतीचे इनिशिएटिव्स पयलीच फावटी म्हणजे डायरेक्टली आतापर्यंत वेगवेगळे अवॉर्ड्स आसतले, वेगवेगळे फेलिसिटेशन्स आसतले, हे खुबशे फावटी आमच्या गव्हर्नर ऑफिसांतल्यान केले गेल्ले आसा. Even though directly for the panchayat, directly for the people, for the awardee, in the last governors also they so many times they have felicited for the different peoples. But this type of initiatives taken by our honorable governor, I think it is very much proud moment for us also, because he is taking the good initiatives. So in future, या पद्धतीच्या सगळ्या अशा पद्धतीच्या सोहळ्याक सरकाराकडल्यान सातत्यान सदोदीत मदत उरतली आणि खास करून या सोहळ्याक ब्लेसिंग्स दिवपा खातीर आमच्या मदीं ब्रह्मेशानंद स्वामीजी हांगासर हजर रावले. त्या खातीर तर म्हाका आनीकूय त्याच बरोबर आर्च बिशप हांगासर खास करून हजर रावले. आनीकूय बी म्हणजे आमी म्हणटा एखाद्या कार्यक्रमाची जे त्या कार्यक्रमाचो गरिमा आनीकूय वाडटा. निश्चितच तांचेय ब्लेसिंग्स या अशा पद्धतीच्या संस्थांचेर उरतले. दोनूय कडले म्हणजे आर्च बिशप्स आसतले किंवा स्वामीजी आसतले, हांच्या दोनूय आख्यायिकरित्या येवपी हांव मुद्दामून मेन्शन करतलो की आमी पळयता की संस्कृताचे स्कूल आणि त्याच बरोबर आमी ल्हान बटू तयार करप हे काम जे आसा हे सातत्यान स्वामीजी करीत आयिल्ले आसा. इट इज नॉट ओन्ली तपोभूमी, एक फक्त तपोभूमीचेर न्ही तर गोंयांतल्या 12 तालुक्यांनी संस्कृताच्यो पाठशाळा सुरू करप. गोंयांतल्या 12 तालुक्यांनी तांचे भक्तगण आसात. इट इज नॉट ओन्ली इन गोवा, इट इज अ नॅशनली आणि इंटरनॅशनली बी तांचे भक्तगण आसा. बट त्या शिवाय आमी म्हणटा की व्यसन मुक्ती सारखे काम जे स्वामीजी कडल्यान जाता ते खूब व्हड काम आसा. म्हाका खबर आसा, हांव स्वता स्वामीजींचो अनुयायी आसा. आय एम फिलिंग प्राऊड फॉर दॅट. त्या खातीर हांव स्वामीजींचे जेन्ना जेन्ना म्हाका दर्शन घेवपाक मेळटा तेन्ना तेन्ना तांचे दर्शनय घेता.
On Friday, a tourist boat overturned at Baga beach. Luckily, there were no casualties reported. The boat went into the sea even after the lifeguards had installed red flag as the sea was rough. A tourist boat overturns at Baga Beach. Luckily, there were no casualties reported. Now, on Friday, a tourist boat overturned at Baga Beach. However, there were no casualties reported. This boat went into the sea even after the lifeguard had installed red flag, that is alert, as the sea was rough. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said that all job recruitment process will be completed before the code of conduct. Around 8,000 advertisements have been done. Remaining 2,000 odd advertisements have been cleared by personnel department and will be advertised soon. All job recruitment process will be completed before the code of conduct, says Chief Minister Dr. Pramod Sawant. He said that all jobs will be completed before this. Around 8,000 advertisements have been done. Remaining 2,000 odd advertisements have been cleared by the personnel department and will be advertised soon. Watch to what he has to say. रिक्रुटमेंट हांवें सांगलां तशें ऑलमोस्ट इट इज 10,000चेरूच आसा आतापर्यंत 7,500 सुमार गेल्यात एडवर्टायजमेंट 7,500 आनी ऑड कितें तरी फिगर आसा एडवर्टायजमेंट आयज सुद्दां एडवर्टायजमेंट आयले वेगवेगळे उरलेल्यो बी एडवर्टायजमेंट जे आहा पळय न्ही त्यो क्लियर जाल्यो पर्सनल डिपार्टमेंटांतल्यान 1,500 फुडल्या 8-10 दिसां भितर उरलेल्यो एडवर्टायजमेंट येता आणि सर तेजी रिक्रुटमेंट जातली का रिक्रुटमेंट ना 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 सगळ्यांच्यो रिक्रुटमेंट जे आहा त्यो सगळ्यो रिक्रुटमेंट कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं प्रोसेस जो आहा पळय तोय हांवें फास्ट ट्रॅक करूंक लायला आनी त्योय सगळ्यो रिक्रुटमेंट ज्यो आसा पळय न्ही त्यो कंप्लीट जातात. So 10,000 jobs. 10,000चे कंप्लीट जातात. कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं सगळ्यो जातात. So one more thing, sir. Is it true, sir, that few sitting MLA will not get a ticket this time? इट इज रुटीन प्रोसेस. तुम्ही फाटलं काढून पळयात. हे हांव नवीन सांगना, हांवें तेंच सांगलें. तुम्ही सगळ्या पार्टीच्या बाबतीत काढून पळयात. इट इज ऑलवेज हॅपनिंग. ते हांव कशें सांगतो ते केंद्रांतल्यान पार्टी ठरयता, हांव ठरयना. हांवें तूं जें रुटीन घडटा तें सांगलेलें आसा. फाटलेय फावटी भारतीय जनता पार्टीतल्या सिटींग एमएलएंक तिकेट मेळोंकूच नासलेली. 2 जाणांच्यो तिकेटी कट जाल्ल्यो. तशेंच आसता काँग्रेसींतल्यांकूय मेळोंक नाशिल्ल्यो. तसोच आसता. So this time तशें त्यो केंद्र ठरय. आमचे भारतीय जनता पार्टी केंद्रांतल्यान ठरयल्यो. Indian Meteorological Department in its forecast has said that Goa will receive heavy to very heavy rainfall till October 9th due to the cyclonic circulation over East Central Arabian Sea of Karnataka coast. Rain in the coming days is likely to be accompanied with thunder and lightning. Please be regularly updated because of a possible change in position of circulation over East Central Arabian Sea. Heavy rainfall is very likely at isolated places over North and South Goa on 11th and 12th October, the IMD said. 6 अक्टूबर को गोवा के ऊपर नॉर्थ एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस रिसीव्ड हेवी और हायर अमाउंट ऑफ रेनफॉल. All stations reported rainfall exceeding 6.5 centimeters and highest was reported from Panji. Panji से 18 centimeter 18 centimeter report हुआ.
ओल्ड गोवा, मप्सा, फिर कपेम, ये सारे स्टेशनों से अराउंड 13 सेंटीमीटर रिपोर्ट हुआ। देन फ्रॉम पेरने, वालपोई, सांकली सब 9 सेंटीमीटर के आसपास रिपोर्ट हुआ। और सांगीम 11 सेंटीमीटर, मरगांव 9 सेंटीमीटर और कांकोना से भी 6 सेंटीमीटर रेनफॉल, 7 सेंटीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट हुआ। और कल का जो स्टेट एवरेज रेनफॉल जो था वो नॉर्मल से अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स हायर था। और उसके कारण पोस्ट मानसून सीज़न का जो स्टेट एवरेज रेनफॉल है नॉर्मल से अराउंड 150% ज़्यादा है आज के दिन। और इसका हम रीजंस अगर देखेंगे, इफ़ यू वर फॉलोइंग IMD's रेगुलर बुलेटिन्स, it was described earlier that there was a cyclonic circulation over the coast of Tamil Nadu और उसका westward movement भी expected था from around 5th of October, and heavy rainfall warning was issued for North and South Goa district on 6th and 7th of October. So the thing has happened is that circulation moved across and it is now over East Central Arabian Sea. You can see some clouding here. This clouding is because of the circulation which was earlier over the coast of Tamil Nadu. So because of this system, the movement of this system, yesterday there was heavy thunder shower activity over Goa, and state average rainfall itself was in the very close to very heavy rainfall. So ये जो system है, it is expected to be there over East Central Arabian Sea and nearby coastal areas for about 4 to 5 more days. Because of the presence of the system, heavy rainfall के chances भी है गोवा के ऊपर, even though we are not expecting the kind of thunder shower activity that took place on 6th October. Still there is possibility of rain to be accompanied with lightning and thunder. Along with that, heavy rainfall, that is rainfall exceeding 6.54 centimeters, that is possible at 3 or 4 places over Goa on 7th October, and the distribution may further decrease in the coming days. But it is requested that since there is possibility of this weather system to continue, please be updated with the warnings that IMD is issuing in the coming days. जैसे हमने बताया था 7th, 8th और 9th तीनों दिनों में थंडर शावर एक्टिविटी होने के चांसेस हैं स्टिल गोवा के ऊपर, दो इट्स इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कीप ऑन डिक्रीजिंग। उसी तरह हेवी रेनफॉल के भी चांसेस है 7th और 8th को। 7th को 3 to 4 स्टेशन में होने की पॉसिबिलिटी है over North and South Goa district, or 8th को maybe the distribution will decrease compared to the that on 7th of October. और जैसे ये जो information है, whenever there is any thunderstorm clouds are observed near or around Goa, IMD issues nowcast warning, or lightning if thunder showers are expected in, or avoid taking shelter under tall structures or isolated trees as that may invite lightning hazards. और अभी मानसून विड्रॉवल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो द नॉर्मल डेट ऑफ withdrawal of monsoon from Goa is 14th of October, and the withdrawal should ideally start from northwestern part of the country from around 17th September, लेकिन इस बार डिले हुआ है और as on 7th October ये वेस्ट राजस्थान के और नॉर्थ गुजरात के कुछ एरिया तक ही विड्रॉवल हुआ है, and it is expected that in the coming 3 to 4 days the withdrawal may come even up to Madhya Pradesh region, and further withdrawal will be based on prevailing conditions, and that will be informed accordingly. And apart from that, if we speak about weather systems in the coming days, there is possibility of a low pressure area to form over Andaman Sea near the Bay of Bengal area, and it is very likely to intensify further and move towards Andhra Pradesh Orissa coast in the following 4 to 5 days from 10th October. So accordingly the weather patterns may change over Goa too, so please be
updated with the warning sign information shared by IMD. All the information is available on IMD's social media accounts and on its website. Please be regularly updated. Because of the circulation that was mentioned earlier, जैसे कि ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी के नियर नाइबरहुड में जैसे वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, उसके कारण ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और कोस्ट ऑफ केरला एंड कर्नाटका, ये दोनों जगह पे 7th और 8th अक्टूबर को विंड स्पीड 40 to 50 किलोमीटर्स पर आवर गस्टिंग टू 60 किलोमीटर्स पर आवर हो सकते हैं. इसलिए फिशरमैन आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेंचर इनटू दीज एरियाज on 7th and 8th of October. Well, that's all we have in today's news bulletin. For more news and updates, please do subscribe to our YouTube channel at HCN Goa. Stay alerted by following us on Twitter and Facebook at Oheraldo. Until then, goodbye and take care.